Exodus, chapter 12. פרק י"ב. Yahweh said to Moshe and to Aharon ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון in the land of Egypt, saying, בארץ מצרים לאמור Let this new moon be for you the beginning of new moons. החודש הזה לכם ראש חודשים, The beginning one, let it be for you of the new moons of the year. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. Speak to the entire community of Israel, saying, דברו אל כל עדת ישראל לאמור On the 10th day after this new moon, בעשור לחודש הזה, they are to take them, each man, a lamb, according to their father's house, ויקחו להם איש שא לבית אבות, a lamb per household. שא לבית. Now, if there be too few in the house for a lamb, ואם ימעט הבית מהיות משא, he is to take it, he and his neighbor who is near his house, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, by the computation according to the total number of persons, במכסת נפשות, each man according to what he can eat. איש לפי אוכלו, You are to compute for the lamb, תחוסו על השא. a wholly sound male, year-old lamb shall be yours. שא תמים זכר בן שנה יהיה לכם, From the sheep and from the goats you are to take it. מן הכבשים ומן העזים תיקחו. It shall be for you in safe keeping, והיה לכם למשמרת until the 14th day after this new moon, עד 14 יום לחודש הזה, and they are to slay it. ושחטו אותו, The entire assembly of the community of Israel, between the setting times. כל קהל עדת ישראל בין הערביים. They are to take some of the blood ולקחו מן הדם, and put it onto the two posts and onto the lintel, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, onto the house in which they eat it. על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. They are to eat the flesh on that night, ואכלו את הבשר בלילה הזה, roasted in fire, and matzot, צלי אש ומצות, with bitter herbs. They are to eat it. על מרורים יאכלוהו. Do not eat any of it raw, אל תאכלו ממנו נא, or boiled in water, ובשל מבושל במים, but rather roasted in fire, כי אם צלי אש, its head along with its legs, along with its innards. ראשו על קרעיו ועל קרבו, You are not to leave any of it until morning. ולא תותירו ממנו עד בוקר, What is left of it until morning, והנותר ממנו עד בוקר, with fire you are to burn, באש תשרופו, and thus you are to eat it. וככה תאכלו אותו. Your hips girded, מותניכם חגורים, your sandals on your feet, נעליכם ברגליכם, your sticks in your hand. ומקלכם בידכם, You are to eat it in trepidation. ואכלתם אותו בחיפזון, It is a Passover meal to Yahweh. פסח הוא לאדוני. I will proceed through the land of Egypt on this night, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, and strike down every firstborn in the land of Egypt, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, from man to beast, מאדם ועד בהמה, and on all the gods of Egypt ובכל אלוהי מצרים, I will render judgment. אעשה שפטים, I, Yahweh. אני אדוני. Now the blood will be a sign for you והיה הדם לכם לאות, upon the houses where you are, על הבתים אשר אתם שם,
When I see the blood, וראיתי את הדם, I will pass over you. ופסחתי עליכם, The blow will not become a bringer of ruin to you. ולא יהיה בכם נגף למשחית, When I strike down the land of Egypt, בהכותי בארץ מצרים. this day shall be for you a memorial. והיה היום הזה לכם לזיכרון, You are to celebrate it as a pilgrimage celebration for Yahweh throughout your generations, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, as a law for the ages. חוקת עולם You are to celebrate it. תחגוהו. For 7 days, matzot you are to eat. 7 ימים מצות תאכלו, Already on the first day, אך ביום הראשון you are to get rid of leaven from your houses. תשביתו שאור מבתיכם, For anyone who eats what is fermented, from the first day until the 7th day, that person shall be cut off from Israel. כי כל אוכל חמץ, ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. On the first day, a proclamation of holiness, וביום הראשון מקרא קודש, and on the 7th day, a proclamation of holiness shall there be for you. וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, No kind of work is to be made on them, כל מלאכה לא יעשה בהם, only what belongs to every person to eat. אך אשר יאכל לכל נפש, That alone may be made ready by you. הוא לבדו יעשה לכם. And keep the festival of matzot, ושמרתם את המצות, for on this same day כי בעצם היום הזה I have brought out your forces from the land of Egypt. הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, Keep this day throughout your generations, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, as a law for the ages. חוקת עולם. In the first month, on the 14th day after the new moon, at sunset, בראשון ב14 יום לחודש בערב, you are to eat matzot תאכלו מצות, until the 21st day of the month, עד יום 21 לחודש at sunset. בערב. For 7 days, no leaven is to be found in your houses. 7 ימים שאור לא יימצא בבתיכם, For whoever eats what ferments, כי כל אוכל מחמצת, that person shall be cut off from the community of Israel, ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל, whether sojourner or native of the land. בגר ובאזרח הארץ, Anything that ferments you are not to eat. כל מחמצת לא תאכלו, In all your settlements, בכל מושבותיכם you are to eat matzot. תאכלו מצות. Moshe had all the elders of Israel called, ויקרא משה לכל זקני ישראל, and said to them, ויאמר עליהם, Pick out, take yourselves a sheep for your clans, משחו קחו לכם צאן למשפחותיכם, and slay the Passover animal. ושחטו הפסח, Then take a band of hyssop, ולקחתם אגודת אזוב, dip it in the blood which is in the basin, וטבלתם בדם אשר בסף, and touch the lintel and the 2 posts, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. with some of the blood which is in the basin. מן הדם אשר בסף, Now you are not to go out, ואתם לא תצאו, any man from the entrance to his house, איש מפתח ביתו, until daybreak. עד בוקר. Yahweh will proceed to deal blows to Egypt. ועבר אדוני לנגוף את מצרים, And when he sees the blood on the lintel וראה את הדם על המשקוף, and on the 2 posts, ועל שתי המזוזות, Yahweh will pass over the entrance,
ופסח אדוני על הפתח, and will not give the bringer of ruin leave ולא ייתן המשחית to come into your houses לבוא אל בתיכם to deal the blow. לנגוף. You are to keep this word as a law for you ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך and for your children ולבניך into the ages. עד עולם. Now it will be, והיה when you come into the land which Yahweh will give you, כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם, as he has spoken, כאשר דיבר, you are to keep this service. ושמרתם את העבודה הזאת. And it will be, והיה when your children say to you, כי יאמרו עליכם בניכם, what does this service mean to you? מה העבודה הזאת לכם? Then say, ואמרתם, it is the slaughter meal of Passover to Yahweh, זבח פסח הוא לאדוני, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, when he dealt the blow to Egypt, and our houses he rescued. בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, The people did homage and bowed low, ויקוד העם וישתחוו. and the children of Israel went and did as Yahweh had commanded Moshe and Aharon. וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון, Thus they did. כן עשו. Now it was in the middle of the night. ויהי בחצי הלילה, Yahweh struck down every firstborn in the land of Egypt, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, from the firstborn of Pharaoh, who sits on his throne, מבכור פרעה היושב על כיסאו, to the firstborn of the captives in the dungeon, עד בכור השבי אשר בבית הבור, and every firstborn of beast. וכל בכור בהמה. Pharaoh arose at night, ויקום פרעה לילה, he and all his servants, and all Egypt, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, and there was a great cry in Egypt, ותהי צעקה גדולה במצרים, for there is not a house in which there is not a dead man. כי אין בית אשר אין שם מת. He had Moshe and Aharon called in the night, ויקרא למשה ולאהרון לילה, and said, ויאמר, Arise, go out from amidst my people, קומו צאו מתוך עמי, even you, even the children of Israel. גם אתם גם בני ישראל, Go, serve Yahweh according to your words. ולכו עבדו את אדוני כדברכם. Even your sheep, even your oxen, take, גם צונכם, גם בקרכם קחו. as you have spoken, and go, כאשר דיברתם ולכו, and bring a blessing, even on me. וברכתם גם אותי. Egypt pressed the people strongly, ותחזק מצרים על העם, to send them out quickly from the land. למהר לשלחם מן הארץ, For they said, כי אמרו, We are all dead men. כולנו מתים. So the people loaded their dough ויישא העם את בצקו, before it had fermented, טרם יחמץ, their kneading throws bound in their clothing, upon their shoulders, משארותם צרורות בשמלותם על שכמם. Now the children of Israel had done according to Moshe's words. ובני ישראל עשו כדבר משה, They had asked of the Egyptians וישאלו ממצרים, objects of silver and objects of gold and clothing. כלי כסף וכלי זהב ושמלות, Yahweh had given the people favor in the eyes of the Egyptians, ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים, and they let themselves be asked of. וישאלום,
so did they strip Egypt. וינצלו את מצרים. The children of Israel moved on from Ramses to Sukkot. ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכות. About 600,000 on foot, menfolk, apart from little ones. 600,000 רגלי הגברים לבד מטף. And also a mixed multitude went up with them, וגם ערב רב עלה איתם. along with sheep and oxen, and exceedingly heavy amount of livestock. וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. Now they baked the dough, ויופו את הבצק, which they had brought out of Egypt, אשר הוציאו ממצרים, into matzot cakes, for it had not fermented. עוגות מצות קילו חמץ, For they had been driven out of Egypt, הגורשו ממצרים, and were not able to linger. ולא יכלו להתמהמה, Neither had they made provisions for themselves. וגם צידה לא עשו להם. And the settlement of the children of Israel, ומושב בני ישראל, which they had settled in Egypt, אשר ישבו במצרים, was 30 years 30 שנה and 400 years. ו400 שנה. It was at the end of 30 years and 400 years. ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, It was on that same day ויהי בעצם היום הזה, all of Yahweh's forces went out from the land of Egypt. יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. It is a night of keeping watch for Yahweh, ליל שימורים הוא לאדוני, to bring them out of the land of Egypt. להוציאם מארץ מצרים. That is this night for Yahweh, הוא הלילה הזה לאדוני, a keeping watch of all the children of Israel throughout their generations. שימורים לכל בני ישראל לדורותם. Yahweh said to Moshe and Aharon, ויאמר אדוני אל משה ואהרון, This is the law of the Passover meal. זאת חוקת הפסח. Any foreign son is not to eat of it, כל בן נכר לא יאכל בו. but any man's serf who is acquired by money, וכל עבד איש מקנת כסף, if you have circumcised him, ומלת אותו, then he may eat of it. אז יאכל בו. Settler and hired hand are not to eat of it. תושב ושכיר לא יאכל בו. In one house it is to be eaten. בבית אחד יאכל. You are not to bring out of the house any of the flesh outside, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, and you are not to break a bone of it. ועצם לא תשברו בו. The entire community of Israel is to do it. כל עדת ישראל יעשו אותו. Now, when a sojourner sojourns with you, וכי יגור איתך גר, and would make the Passover meal to Yahweh, ועשה פסח לאדוני, every male with him must be circumcised. הימול לו כל זכר, Then he may come near to make it, ואז יקרב לעשותו, and will be regarded as a native of the land. והיה כאזרח הארץ. But any foreskinned man is not to eat of it. וכל ערל לא יאכל בו. One instruction shall there be for the native and for the sojourner that sojourns in your midst. תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. All the children of Israel did as Yahweh commanded Moshe and Aharon. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון. Thus they did. כן עשו. It was on that same day ויהי בעצם היום הזה, when Yahweh brought the children of Israel out of the land of Egypt, הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים by their forces, על צבאותם.